Stai a Sanx.
Sì, stavo guardando un attimo gli artwork anche, con tutti i dettagli anche dei vari personaggi, modelli e così via. Spero che numero ci stia trollando e metta una patch che cambia la difficoltà del gioco. Cioè, sono stato sconfitto solo 2 volte, è difficile. Ecco. Cioè, pensa un po' a te. Adesso disco vi faccio vedere una cosa, vediamo. Finché, guarda, continuiamo anche a leggere qua.
Effettivamente c'hai ragione. Solo che al contrario però, dall'alto cascava indietro e non in avanti. Salve Vale. Stiamo leggendo un attimo tutta la lore di tutti i nemici e dopo ci guardiamo i filmati segreti. No. Ah, non scriveva. Ah, ok. Comunque può capitare a chiunque il mio dio dado stare in fame alle volte. No. Situazione nel cimitero. Ok, siamo alle ultime due righe. Allora, comunque adesso noi guarderemo tutti i filmati, non rifaccio i livelli perché sono tutti più o meno uguali. L'unico che penso che forse rifaccio è vabbè, a parte l'ultimo perché così vedi i filmati quelli senza spiegazione, dopo ci guardiamo la spiegazione, e quello del mondo dei morti perché c'è una cosa. Vedo Vale che ti sta seguendo ma non lo vedo nelle chat. Perfetto. Complimenti a Twitch.
Quindi preparatevi perché rivedremo il boss finale 3 volte. Ah, questi ultimi due nemici, se vi state chiedendo chi sono, sì, sono una sorpresa, diciamo. Che la vedremo, lo vedremo tra poco, più o meno. Robe Lovecraftiane. Ok, cominciamo con... Facciamoci tutto il giro di tutti i filmati che spiegano cosa effettivamente è successo in tutto il mondo di gioco. A seventh child, born to a seventh child. A blank page upon which the universe will write its tale. Or a new life that will make the stars its toys. While the boy's parents dream of a life to be told, another sees the child only as a way to power. Arbron, child, beast, born in light, cast in shadow. In this one child, the fates had made a vessel strong enough to bind 1,000 souls. Knowing the power this could give him, Malatoth, Reaper of Spirits, Destroyer of Worlds, gave the command for the child to be taken. A future was lost. A future was born. One of war and destruction. As the people of the plains prepared, Arbron's mother began her search for the child that had been taken. She would bring back the hope he had offered. Malatoth brought the boy to the Gate of Souls. Here, he commanded the Council of Mages to commence the incantation that would tear the spirits of the fallen from their graves and bind them into the child. So the transformation began. The raging souls of Malatoth's enemies flowing into the crucible he had given them. Arbron the child became Arbron the beast. A sword for Malatoth to wield. World after world was conquered by Malatoth, the souls of the fallen feeding the mages' twisted experiments. As Malatoth's power grew, Arbron's father turned to the Seekers, an order dedicated to uncovering the nature of Malatoth's magic. His sons and wife lost to war. The father hoped that by understanding the mage, he would gain clues to the fate of his family. A 1,000 vanquished souls bound within him, Arbron was now Malatoth's beast.
Unleashed against those who defied his creator, the beast fed on blood, drawing in the tortured spirits of those it killed. The beast was unstoppable. As the beast tore through all those who would resist his master, Malatoth's spies now brought news of another child, strong enough to bind the spirits of his enemies. Knowing the power a second beast would give him, Malatoth ordered the mage Zelik to take Arbron and bring back the child. Malatoth's enemies had not been idle. The Seekers had learned that Malatoth's powers came from the souls he had taken, but they had yet to learn how he had created the beast. It was now that a stranger came to warn them of the child that Malatoth was seeking. The seventh child of a seventh child, a human that could become a beast. So the Seekers learned Malatoth's plans, and Arbron's father learned the fate of the son that had been taken from him. Finding the child that Malatoth was hunting, the Seekers tried to take her to safety, a place beyond Malatoth's reach. But they were too late. Zelik had learned of their plans. Guided by the mage he served, the beast slaughtered all those who sought to protect the child. Until finally, unknowingly, Arbron stood before his father. Recognizing his son and knowing of the bond that tied the beast to its master, Arbron's father gave his life in the hope that his blood would free his son. Ecco. Piccolo esempio di cosa è successo nel secondo capitolo. Released by his father's sacrifice, free of will but uncertain of purpose, the beast pursued the mage that had controlled him. Fearful that Malatoth would kill him as punishment for the beast's escape, the mage Zelik sought refuge in the land of the Dryads. Here he gave the child to the queen, who in return offered the mage sanctuary, sending servants to deliver the child to Malatoth and soldiers to kill the beast. But the beast slaughtered all those sent against him, the blood he spilled awakening the titans that had been held captive by the Dryads. Roused from their magical slumber, these ancient giants rose up, killing the queen and taking back their freedom. While the Queen of the Dryads had died, her servants had carried out her final command. The child had been delivered to Malatoth. The mage had acquired the vessel he needed, and with it, he would create his new beast. Zelik's attempt to escape the beast had failed. Desperate to save himself, the mage told Arbron of Malatoth, the master of the mages, tormentor of souls, creator of the beast. His secret revealed, Zelik succumbed to his injuries, dying before the creature he had helped create. With the souls bound within him howling for revenge, Arbron took Zelik's key and began the journey that would take him to his maker. With Zelik dead, Malatoth knew he could not regain control of the beast, so the mage turned to the child he had found. He would forge a weapon to replace the one that had been lost. Focused upon this new beast,
Malatoth ordered the destruction of his old creation. With the blood of his enemies boiling within him, the man inside the beast was growing aware of who he was and the things that had been done to him. Guided to the gates of Hydreth's castle, Arbron knew that this road must lead him to Malatoth and a chance to free himself from the destiny that had been forced upon him. Long Malatoth's favorite, the Hydreth believed himself powerful enough to fulfill his master's wish for Arbron's destruction. Here, in the darkness of the Hydreth's castle, the beast could not cast its shadow. Here, it would be stopped. With the Hydreth poised to kill the beast, Malatoth gave the child to the Council of Mages. The mages began the incantations that would open the Gate of Souls. Soon, they would draw spirits from the graveyard of the fallen and bind them into the child. With the Hydreth dead, Malatoth realized the power his creation now possessed. Seeing the beast standing before the Hydreth's portal, Malatoth reached out and began to tear out the souls he bound within the beast. The mage would not fear his creation. He would take back his power. Malatoth's fear of the beast had not gone unrecognized. The Sentinel, another of Malatoth's creations, wanted revenge on the mage, but did not have the power to confront Malatoth directly. Seeing Malatoth's fear of the beast, the Sentinel realized it had found the instrument it needed and set out to find Arbron. Capito. Following the beast to the Hydreth's castle, the Sentinel witnessed the power that Arbron had gained, and knew now for certain that if the beast could be taken to the source of Malatoth's power, the sanctuary in which the mage kept the souls that fueled his magic, then their creator could be stripped of his power. Saving the beast from Malatoth's attempt to drain the souls from inside him, the Sentinel fled from the Hydreth's castle. Pursued by Malatoth's forces, the Sentinel took the beast to the heart of Malatoth's power, the graveyard of the fallen. If Arbron could channel the tormented souls trapped here and bring their power into himself, then the beast would strip Malatoth of his magic. His lieutenants dead, Malatoth now watched as his creations made their way into the graveyard of the fallen. Still confident in his magic, Malatoth turned to the heart of the Leviathan. Should Arbron survive the graveyard of the fallen, Malatoth would be ready to face him in battle. Confronted by the souls of those he had slain, the beast offered the spirits an escape from the prison where Malatoth had confined them. One by one, the fallen gave themselves to the beast. Through Arbron, the slain would have their chance to take revenge on their tormentor. Ok, però prima di andare avanti devo rifare un attimo questo, perché ho scoperto che c'era una cosa extra che abbiamo saltato.
cioè più o meno dopo aver fatto tutti i vari, dopo aver parlato con tutte le varie razze e cose, dopo aver ottenuto anche l'aiuto di tutti gli spiriti. Mm. Tum. Ok. Mhm. Sto cercando di andare veloce. Tanto qua abbiamo già visto, dobbiamo solo vedere cosa c'è dopo la parte finale. E prima di andare nel portale. Vabbè.
Allora, fare velocemente sta parte, dai. Ok, vai. Vabbè. Su, su. Ok, siamo a metà. E... Ah, poi c'è anche il segreto che si sparavata la palla, si illuminava tutta la zona. Però, non è che però serve solo a fare qualche punto in più e non ci interessa farlo. Per quello ci ho già pensato per conto mio. Noi siamo qua solo per vedere il filmato segretino. Ok, l'ultimo.
Tuttum. Ok. Ora, tecnicamente noi siamo andati avanti verso il portale. Ok. Invece adesso torniamo indietro. Oh, guarda un po'. Ora possiamo andare a accedere ai filmati finali. Qua ce ne abbiamo già visto. Sì, grazie, già sapevo di averle già sbloccate. Ok. Allora. With the rage of the fallen bound within him, Arbron faced his creator, shattering the giant that protected the mage inside it. The beast destroyed the last bastion of Malatoth's strength, the Leviathan. Weakened, Malatoth attempted to retreat to his lair, but Arbron would not let the mage escape so easily. Ok, e mo preparatevi a vedere questo livello 3 volte. Yeah, XX quadrato triangolo, vai.
Saltiamo. Beh. Aspetta, rivediamo un attimo prima il bad ending. Così. Ci guardiamo prima quelli. Di spiegazione. Lascio il finale giusto per ultimo. Ecco, se vi chiedevate da dove venivano quei due mostri che non avevamo mai visto, eccola qua. Beh, questo è il finale pessimo proprio. Ecco, completando sto minigioco si sblocca questa versione speciale dei crediti. Adesso poi c'è il finale me e il finale vero.
In teoria possiamo saltare i crediti. Però l'ho già vista la prima volta, basta una. Ecco, adesso vediamo cosa tecnicamente succederebbe se questa fosse la linea, ehm, quella canon, ecco, come spiegazione. Facing Malatoth, his own soul corrupted by the spirits he had sacrificed, Arbron took the vengeance that the spirits within the beast called for. He killed Malatoth and took the mage's power for his own. Now Arbron would decide the fate of worlds, as his creator Malatoth had done before him. The new prophecy foretold the fall of Arbron, the death of the beast at the hands of one related to him by blood. Redemption was at hand, but only if the prophecy could be stopped. No, andiamo per il secondo.
avanti. Sì, sì, c'è. Vabbè, essendo Square, se lo permette di farlo gratis. Adesso qua cercare di farmi capire che abbiamo già visto il minigioco. Saltiamo tutto. Buonasera Jack. Guarda, è arrivato giusto in tempo per vedersi l'ultimo finale. Ci siamo guardati tutti i filmati di lore extra, tutta la lore dei singoli modelli, i singoli nemici, e ci siamo guardati i primi due finali. Vediamoci la spiegazione di quello che è successo. His creator before him, Arbron heard Malatoth's pleas and allowed the mage to keep his power in return for ending the curse that had been placed upon him. Human once more, Arbron could now live the life Malatoth had taken from him as a child, but he would remain forever in the shadow of the beast. Ragazzi, avevo mal di testa. With Malatoth dead, those who had shared his power looked to their magic. They would not share Malatoth's fate, not while the child still lived. If the mages could find someone with the power to open the Gate of Souls, a new beast would rise to cast its shadow. And this beast would be theirs to control. Ok.
Mo è il turno del true ending stavolta. Forse se vediamo uno con i capelli a scodella mettiamo una benda per gli occhi a Velvet. No, la prossima volta impediamo di vederlo, la prossima volta. Vai. Boom, pronti per il true ending. Prima c'è stata sta croce, poi c'è stato quadrato e adesso abbiamo il triangolo.
Ora vediamoci la spiegazione della loro. The beast, having defeated its enemies untainted, without a single soul being sacrificed, now confronted Malatoth not as his creation, but as the true spirit of Arbron. Rejecting Malatoth's offer to return him to human form, the beast gave Malatoth to the souls the mage had tortured. He would be judged by those he'd enslaved in the realm of shadows. Turning his back on Malatoth's power behind him, Arbron returned to the land of the living, and a chance to atone for the deeds the beast had done. Ed l'ultimo. Having witnessed Arbron's choice, the sentinel appeared before him with a blessing and warning. The beast's family had not all been lost to the war, but there was danger for them and for Arbron. Though Malatoth was dead, the beast's future was not yet a certainty. The forces of magic were stirring, and a new prophecy would be spoken. Ecco qua. Ecco, adesso abbiamo visto tutto. Spero che vi sia piaciuto a tutti, va. Perché a me sì, spero che questo specie di annuncio di sequel arriverà prima o poi. Lo spero più che altro. Allora, sarebbe effettivamente giusto, ne ha fatti 3 su un'Amiga, quindi allora, è giusto raccontare cambiando un po' la trama anche gli altri due. No, comunque, detto questo, sinceramente non abbiamo altro da vedere. Dai, sono contento che vi sia piaciuto. Effettivamente ci spero tanto che l'ho fatto, perché sinceramente secondo me ne vale la pena. Cioè, come ho detto, è un gioco tosto e questo lo apprezzo, perché effettivamente giochi duri non ne fanno più così.
la prima volta, dopo già la seconda volta, essendo che hai già passato quelle parti, già cominci a capire come funzionano i nemici, che è giusto così, cioè, una volta era così. Una volta i giochi duravano 2 ore, però tu, cioè, proprio i giochi a quei tempi dell'Amiga, i giochi duravano 2 ore e mezza massimo, però tu eri costretto talmente a fare un trial ed error che, cioè, così tante volte finché non capivi come cavolo dovevi passare certe parti. Ed è giusto che un po' di questo venga ripreso, anche se adesso verrebbe un po' rovinato da mettiamo la soluzione su internet, grazie. Che queste cose qua andrebbero fatte solo con i missabili e basta, sinceramente, non con se vuoi solo completare il gioco o solo guardate la trama, no, grazie, solo i missabili. Detto questo, io ragazzi saluto tutti, ringrazio buon Sanxus, buon Jack e buon Vale, mi ha fatto compagnia, e noi ovviamente ci vediamo sì, domani sera, se non ci sono problemi, che andiamo avanti con Tales. Finalmente riprendiamo Vesperia in mano e continuiamo la sua trama. Comunque bello, comunque mi è piaciuto un sacco, veramente, ma tanto. Spero che veramente Sony dica sì, fatene anche il secondo se volete farlo. Ciao, saluto tutti quanti e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao a tutti.